beyond my limit, not to compromise. And you can tell me if I mean it, looking in my eyes. Cause I've been waiting for my moment to strike. So come close, let me show you what it's like. Yeah, you can try to stand in my path, but you're gonna regret it. I'll be the one who laughs while I'm making my exit. Cause this is only for the strong of heart, not if you get it. And no matter what the outcome, you better accept it. I can cut like the shell, I can bury the pain. So don't doubt for a second, just get out of my way. Cause you're standing still, I'm not letting you go. So take this as a lesson, cause it's all that we know. Will the whole world know your name? When we dance with destiny. I've been there and I've seen it. I'm never gonna stop believing. You'll find your flame. Oh, we can save the day. Not die. Now here we go, it's the end of the show. Hear them, they're calling your name. 'Cause in the end, it's you and your friends. You'll find your flame. І вечір добрий, шановне панство. А я щось от сидів, поставлю локалізатор і опачки. Богдандер, привіт. Влад, привіт. Я завжди запізнююсь, це моя стандартна ситуація. І Олег Чуприна, привіт. Я думав продовжувати грати, але тут мені друг написав за хвилин 10 до початку стріму. Каже, а як же ж ти оціниш локалізацію, якщо ти будеш бачити тільки сайдові діалоги і отаке от. І я подумав, а чого би не створити нового персонажа і просто залетіти з самого початку. Сапсан, вітаю, Рома, вітаю. Непогано. Я вихідний, я ніхера чогось не відпочив, я не розумію чого. Хоча я ніхера і не робив. Так, триває підготовка шейдерів, це може тривати кілька хвилин, залежить від вашого обладнання, будь ласка, дочекайтеся завершення процесу. Це мене вже радує, якщо чесно. Ну і що я подумав, чому б тоді не почати, наприклад, за Слізерін, так як мене в Хафлпаф кинув сайт був. Чому не створити, для прикладу, дівчину, якщо я грав на хлопчику, і не піти в Слізерин. І відіграти мудака. Прям вибирати погані репліки і подивитися, як воно, відповідно, десь зреагувати. Воно заодно привіт, Вадим, привіт. Воно і, можливо, десь, як би це правильно сказати, воно допоможе десь, може, мені в цьому. Для огляду. Я вже почав так, тільки сторіночку написав, думаю, десь 3-4 сторінки буде, може 5. Натисніть будь-яку клавішу, щоб розпочати. Щоб можна було б, нічого. Наскільки я зрозумів, 100% перекладено уже фанатами, але тільки 1% перевірено, я дивився в них на сайті, і
Будь-хто, хто хоче поставити її собі, ну, звичайно, що після стріму ви можете переглянути. В описі під стрімом є посилання на телеграм-канал Українізатори ігор. Просто я завтикав додати саме їхній сайт, тих чувачків, хто робив. Забув, як вони називаються, на жаль. Зараз я вам скажу точно. Бо якось то негарно не називати наших героїв. Ну, робили ж то всі фанати, всі бажаючі. Краудінг. Через Сі. Краудінг. Приємністю повідомляємо, що вас зараховано на 5-й курс до Гогвартської школи чарів та чаклунства. Початок навчання 1 вересня, необхідні речі вже зібрані та поїдуть разом з вами до замку. Як вам відомо, указ про обмеження неповнолітнього чаклунства забороняє використовувати магію дітям до 17 років поза школою. Однак з урахуванням ваших особливих обставин міністерство люб'язно погодилось дозволити професору Елазару Фігу допомогти вам відточити використання заклинань перед супроводом із Лондона до замку на свято першокурсників і сортувальну церемонію. Щиро ваша, забув як її, Візлі, професорка Візлі, заступниця директора. Непогано. Я також трошки переклав. От бачите, як воно буває. Так, ну ми точно створимо якусь дівчинку біляву, напевно. А щось у них такі обличчя всіх ідентичні. На картинці зовсім по-іншому виглядає. Ну, тут, напевно, я пошвидше постараюся. Колір шкіри максимально. Так, мені вже не подобається, де там був пресет. Коротше, буду грати через пресети. Тут такий собі цей редактор, насправді. Хто там намахається? Темношкіру? Ні, темношкіру ми не будемо. Я не з меншин, тому не буду. Дякую, Андрюха, який пише мені в особисті. Якийсь... Ну, щось він не дуже світлий. Може, Цирі зробимо просто з білим волоссям. Ось щось хай би було отаке. Чисто слізеринця. Боже, тут родимок мільйони. І очі якісь зелені. Щоб було видно, які тут зелені. Регулювати повзунок назад. Ніби поки що я не бачу якихось взагалі цих моментів. Але зараз побачимо в самому цьому. Да, тут кольори, звичайно. Ну, щось оце на зелене змахає, добре. Ну, брови та тут. Джекі. Джекі. Не гавкай. Іди лягай. Так, голос. Так, тут важка. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going... That was quite something. I am indeed a student. I'm eager to get to Hogsmeade. Коротше, A few стандартний cobwebs and голос. some dust. Що в Nothing нас? to be concerned about. Що в нас? Ім'я персонажа. Як ми її називаємо? Давайте швиденько накинули. Ні, не хочете. Не хочете накидати, ну то добре. Раз не хочете, то не хочете.
Катріна. Все, Катріна, значить Катріна. Ой. Катріна. Хто перший? Гармата. Катріна Гарматівна, не знаю. Як ураган. Катріна. Катріна Верба. Верба просто. Ні, Верба це ж ця блогерша. Тьфу! Y4 Яо. Яо. Вітаю. Ото як її назвати? Розпочати пригод. Цей вибір визначати, в якому гуртожитку спатиме ваш персонаж. Непогано. Вимогливий ігровий процес, збалансований і легкий. Зосередьтесь на історії з мінімальними проблемами ігрового процесу. Поки що не бачу ніяких недопрацювань. Так, вони її перевіряють. Вони вже її перевіряють. Є ще машинний переклад, але це вже, ну, туди я не буду. Каже мені друг називати Маркус Комбат. Катріна Комбат буде називатись, фантастично. Комбат. Я видумав цей. Розпочати пригоду. Катріна чудова. А пізно вже, я не встиг. Я вже нажав. Ну, з цим вони схалтурили так нормально. Схоже, ми майже готові вирушати. Шкода, що у нас не було. Читати ці саби, чи ви будете читати? I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location Те, is що not зашифрований what you're finding us. опис. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West Ого, End. важко читати. It's been Швидко. much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Навіть на телефоні ніфіга не видно. Я їх, походу, більшими не можу зробити. Ну, поки що ніби все ок, але... Так як я, ну, не надто шарю за лор, скажімо так. Ну, тільки фільми бачив, і то найбільше, напевно, принца, боже, цього в'язня Азкабану бачив найбільше разів. Просто, знаєте, я не падон, може, як мені по вухах гатить. Я не падон, який вміє то-то-то-то-то-то-то-то. Ну, типу, щось не те, да? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. Артем, привіт. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone Ну, being типу, це admitted просто to був Hogwarts або so диск, late. або, мені здається, що Nor диск. have I. Of course, as the other І fifth years його will have читала been моя honed their PS2, magical тому я skills його for і 4 дивився years часто. now, the Ну headmaster і asked if I гра could була get в our new друга. student up to speed Я a його bit найбільше, before the term напевно, begins. награв, порівняно з усіма іншими. You couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a Можете, типу, ну, remarkably плюсанути, кому intuitive треба and зачитувати, і gifted мінусанути, кому не треба. Я тоді просто підрахую плюсики, мінуси, і просто кого буде більше, я і зачитаю. Буду читати або не буду. Ляйки, вуса, привіт. Have you Hello. seen this? Та це ще тільки тиждень там з копійками. Тиждень і пару днів. Їх треба Opinions постригти differ as якось to how по-людськи. great a threat Ranrock really is. Ранрок Although I've норм. yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar,
who alerted me to his activities months ago. Мінуси. How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received Оце лютий this. онлайн. It Я was the поняв, last то thing більшість she буде sent з me, мінусом. Окей. Elazar. It came to me via her owl, but with no І всі, хто correspondence. зайшли, то я вас одразу попереджаю. Ми залітаємо за Слизерін, якщо що. Тому що я і так бусінка хафлпавська в цьому. I cannot По судовому own it. проходженні своєму. Whatever magic protects this is powerful indeed. Я хочу побавитись з цими, з Symbol. What's that glow? незаборонені, як же ж їх I don't правильно. see a glow. Ну, ви зрозуміли, з закляттями оцими. Не забув, як їх правильно звати. Як їх правильно називають. Українською. Я забув. Merlin's beard. Fuck. How did you... Wait! We did. А, не проще. Дякую, Алекс. Блін, я завтикав. Я розумію, що з телефону зовсім не. Ну окей, що між гуртожитками нема. F, чуваку, якого з'їв дракон. Типу, ок, що нема різниці з гуртожитками, але Хафлпаф має... Якщо ти за Хафлпаф, в тебе є квест в Азкабані. А? Як тобі таке? Коротше, підсів я на цю гру, срав я її так на початку. Та, коли її, на її очах цей помер. Ну, типу... Ну, тобто тут я думаю, що все одно десь щось міняється. You're hurt. Perhaps a bit. От, типу, мені... Take this. It's Wiggenweld potion. Мені That stuff will right you in a сподобалось от саме от як вони... Стоп, ти що? Я на геймпаді, ти а чо? Мені сподобалось, як от тут оце обіграно, типу, з цим... Горобине зілля. Тут Оксана Білозір зайшла в чат. Чи What що? happened? Poor George. Так, вся різниця в одному квесті. Ти пройшов, можливо, її 4 рази за кожен What the цей. hell got into О, that damn thing? Attacking a напевно, carriage ні. mid-air? Добре, що ти за Atomic Heart дуже Typical хочеш Dragon знати, would Віктор. never. Professor? Це мене... Sir? Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Вставай, панянка. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. Ну, I пішли. would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. А мені нема що там думати. Я тобі можу в 2 словах сказати. Пропагандистське говно. Проплачене лайно. Навіть якщо вони хотіли щось гарне зробити, їх просто там такі тисочки взяли, що вони How far did офігіли. that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Це не обзор, а огляд. I do. This has not been the day Золотий either ключ of це us ок, expected. добре переклали. But Miriam sent that port key to George for a reason. Лютий And зраз. I believe that she, and now George, died in Просто pursuit of всі whatever it was тягнуть meant типу to lead русню, to. якось вже дістали, If чесно. you're sure you're all right and wouldn't mind indulging У мене є me, типу в планах I'd дещо, like to що have a look стосується around. якби їхньої Good. індустрії, але воно, Let's see if we набагато, can find a path. скажімо так, However важче з faded it тим may be. працювати, бо там дуже багато інформації треба збирати, дивитися, порівнювати і так далі. Поки що не буду говорити, що то, бо це дуже... Mind your step. Це зародкова стадія, я тільки збираю інформацію вже. Where do you Місяць, suppose your напевно. wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ну добре, непогано. Поки Ancient що magic? ніби ок. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time.
Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Непогано. There's the path down below. This way. Там що збирати, яку інфу? But, Там sir, тільки why практика. was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. От у But цей момент я magic is no провтикав, different than any що power. вони, What really matters is the one who wields it. що типу, от вони, ну, що його дружина Is that ice? досліджувала. It's not cold enough here. It appears to be a sort of Цьому. enchantment. Боже, Someone wanted to block this path. Let's see Древню some of магію. that one work you were Ancient. practicing. Focus on the center. Артем, дякую тобі за донат. Я вже, телефон завжди в мене на зарядці, але сьогодні він заряджений повністю. І я в цей раз я тримаю його біля себе, щоб тобі подякувати, бо ти любиш кинути на карту. А та ще, до речі, у мене там заставочка така motivated, якщо щось. Так, що, погнали. R2. Просто. Щоб виконати основне закляття. Ну, як вам сказати? Щоб виконати. Excellent. Щоб зробити, можливо. Так, давайте будемо читати тепер все одно. Використовуйте вашу камеру, щоб вибрати активну ціль. Деякі гравці вважають за краще вибирати цілі і переміщати аватар одним і тим же аналоговим стіком, джойстиком, вимкнувши в налаштуваннях наведення на ціль відносно камери. Ніхера я не поняв. От чесно, ні чорта не зрозумів. Ага, коментар. Привіт. Артем, привіт. Я бачу, типу прийшлося цей. Хоч щоб подякувати. В цьому штука, щоб просто подякувати. Так, ну я не розумію, що вони хотіли сказати цим, але погнали. That was a bit rougher than I'd expected. Давайте якихось, що там, павуки в нас були, чи що? Up there. Ясно. Я й забув, що тут трошки душненький початок. Там на горі, добре. Я радий за тебе, може тут щось є в нас. І є. Грош. Дайте гріш відьмаку. We're close now. It's just ahead. Воно. Ну, типу, воно попереду, не знаю, чи це буде правильно, бо тому що воно, це ж типу, вони руїни. Steady yourself. Його треба, привіт, Солферокс, привіт. Reparo. Його треба завантажити. Його просто, коротше, дивися. Посилання є в описі під стрімом. Ти просто закидаєш, там є повністю, коротше, по тому посиланню є інструкція. Ти просто закидаєш папочку і все, і просто запускаєш гру. Тобто це фанати робили локалізацію, і вона ще не перевірена. Слідуй за професором Фігом. Фіг. Будь ласка. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ага, недоречним, out of place. Чи воно так і буде, out of place? Professor, it's a mural of some kind. Так, що ж ти проходиш крізь мене? Perhaps our Привіт, host was Макс. a noted seer. Привіт, борща, Interesting. наливай собі Маркуса. Непогано. Ну, коротше, тут ніби то і нічого більше такого немає.
Дослідити. В цілому око дослідити. This may have been his Було б home. непогано, напевно, може я не правий, оглянути. Але й дослідити воно більш універсально мало б звучати для гри. Досліди That enchanted руїни. crystallized stone again. But what could it be blocking? Ну давай. What's this? Professor Fig! Ходи сюди. Дивись. Дивись, що я тут маю. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? Начаклувати цей чарівний What камінь тут. Ну, I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. а блін, я не хочу відігравати Where мудило. are we? Ну що ж це фігня? I don't believe it. Ми в міністерстві. Міністерство цифрової трансформації України. Hello? Але дивіться, я так розумію, сьогодні стрім докопувань до фанатської. Та чого докопувань? Просто роздумуємо. Що правильно, що неправильно, з вами вас хочу почути. Що тут докопуватись? Це як в Андертейлі докопуватись до української локалізації. Але Undertale в рази менша гра по діалогах, мені так здається. Що таке? Just a moment. Бурмоче. Welcome to Gringotts Wizarding А, Bank. банк, боже, я щось теж завтикав. Що це ж Vault банк? number 12, I А не цей. presume. Міністерство. Precisely. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Воно. This way, then. Пішли. Ні, непогано. Ну, типу, Stay close. воно ж, типу, After you. ну, типу, діалоги, мені здається, що нормально. Але ну, і все одно це краще, ніж ми. Ну, це набагато краще, ніж машинний переклад. Inside the cards, if you don't wish to lose them. 100 років сидиш з мізерним шансом, що хтось прийде. Просто собі чекаєш, чилиш так. А я щось теж. Чого я не віддалюся? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just У мене beneath the вперше, main типу, lobby. коли я це The грав, vaults тут я are такий the newest. вау, Are вау, вау, private вау, entrances to the вау. bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Ah. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ні, чесно, виглядає все достойно. Собі просто на українській, ну блін. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. І тут сама історія спонукає тебе бути добряком, а не мудаком. Я хизи. Professor,
was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Буде день. Колись всі ігри будуть мати відразу офіційну локалізацію, і ти такий. Виходить, що за 10 днів фанати самі склепали локалізацію. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. Іди в Слізерін, всіх намахай, за спасіння світу треба платити. А не хочеться. Так, але роботи їм. Це наш довести до пуття ще багато. І дратує те, що поки затверджують слова лише 3 людей. Ну, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key Погоджуюсь, Grey and Dog. then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? навчи мене. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. А там цей. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way Так і to... знав, що їх I там do, закриється. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ага, поняв. Це вже третій плач. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Слухай, ану, Stay не йде від close. мене. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Може сама. Та це ж початок тільки. Типу я ж, ну. Свою основну гру я майже закинув Solar System June. I see something up Вітаю. ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to О, change. якийсь That баг був statue. графічний. Тільки що. What statue? Це на комп. Поки що I так. see some Поки sort що of тільки на statue, комп. but only as a reflection in the Вон, floor. бачите, графічний баг, який щось там. Щось там вилазило. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ні піраток, ні модів. То Perhaps магія you не should глюк. ask Lumos. Ну давай.
Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. І бень. Фіча. Ну, погнали. Протего, окей, правильно. Акціо. Я не знаю, він акіо, як би говорить. Левіоса, депульсо, непогано. Окей. Акціо в книжках. Я питаю, я ж кажу, що я не знаю, як правильно. Експульсо. Конфрінго. Так, щось мені здається, що за наші традиції завжди було акціо, то, мабуть, і локалізатори вирішили. Professor? Я би стороні постояв, Professor почекав. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Ну, типу, в мене і немає чим більше валити, що стандартними What's цими. happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Струмінь. Вісп це... Струмінь? Добре, я не претендую ні на що. That glow again. Треба брата молодшого кликати, але він десь там собі щось робить. Добре. Lumos. Тепер я... Ага. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ну що? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato. Stupefy. Stupefy. Боже, як тут дають. Кожну кніпочку натиснути. Під час бою утримуйте трикутик під час протего, щоб приголомшити ворога закляктусом. У відповідь Що знову буде Гафлпаф? Може Рейвенклоу? Буде Слизерін. Щоб відіграти мудака. Приголомшені вороги отримують додаткову шкоду, вказану золотими числами. Ну, в цілому все ок. Але щось дуже мало зносить. Бо я типу першу на Хафлпафі ганяю і... Та я не додумався, типу, Рейвенкла ка-ка-ка. Я не додумався, ну, що краще було б ось з самого початку грати, поки мені друг не написав. Що краще зіграй, каже, спочатку, от і все. Щоб точно оцінити локалізацію. Я такий, та добренько. Я бачу, що актив є, в цілому можна просто продовжити, ну... Не знаю, я так розумію, що не всі бачили ще проходження. Ну, типу, я відіграю просто мудака, виходить. Виходить, що буде так.
Ось і професор Фіг. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. А ну, фанати, доказуйте. Це до спогадів, все правильно? I wonder... І мені цікаво, як слизеринців тут. Я так бачу, що прийдеться дивитися фільми. Бо книги я точно не встигаю читати. Я ще Відьмака не дочитав. Тільки на 3-й. Мені цікаво просто, бач, Максиме, дякую. All is in place. Ну, окей. Portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Блін, ну я набагато краще сприймаю сюжет. Все ж таки англійська моя з кожним роком все гірше стає. Trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Типу я ширше розумію. All that we can. При тому ж це фанатський переклад. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for І чоловіка that. така. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Це воронятка, якщо сидіти на пуфіки Sir, I і must дути insist. ненадійно. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. От чому не можна було оптимізувати всю гру отак? Це ж не пререндер. Це ж зараз на ігровому рушію все працює. I know a way out.
рохкання ввели, все робив, щоб цього не сталося, і додали хрип чи хрипіння, але ні, треба було так кляте рохкання. Жаль. Жаль. Дуже жаль, насправді. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Ти до гоксмітських гоблінів вимагати компенсації. Репарації, я б сказав. Wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну і от цей вступ. Ubisoft презентує. Навіть вдруге це викликає емоції, що не кажи. От навіть вдруге. Який Ubisoft. Махаючи дрючком від швабри, він біг по полю і кричав «Вінгардіум левіоса». Дякую. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Звичайно. Та хоча б в мене тут нема фріздів, як було, коли делюкс вийшов, тоді я грав, боже. У мене ж все просто от, це 10 кадрів, 5 кадрів, 20 кадрів. Ну, тут є просадочки, але все одно. На стрімі, до речі, їх так не видно, я дивився в цьому. Стрім тримається в 30 кадрах і все. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Боже, я хоча б це побачу нормально. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Have a seat? Спробуємо. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Та ладно. You come here with preferences and preconceptions. Certain Ну це ж Візлі, вона. expectations. Пані Візлі. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a Це ж Блек не катує dedicated прилюдно бруднокровок, вже гуд. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well.
You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ну, бачите, воно типу автоматично підтягує з сайту. Мені Hufflepuff. Зі заступник директора. Гра до подій книг. 1800 роки, але точно не вказують вони. Причому альбінос. Воронятка альбінос. Ні, ну тут я точно беру цей. Слізерин. Рейвенклов, інтелект, креативність, кмітливість. Грифіндор, відомий сміливістю, хоробрістю та лицарством. Хафлпаф терпінням, лояльністю та працьовитістю, но в нас Слизерін. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Так що підтверджуємо Слизерін. Тим часом 100 повідомлень в чатику. Непогано, непогано. Slytherin! Незвично, незвично. Завжди в жовтій робі ганяв, а тут... Так, є ой-ой-ой, як просідає. А що сталося? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Протокол не true. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Боже, а що це 5 кадрів в секунду? Вже вступ не могли. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Не могли вже, типу, ну, оптимізувати хоча б As I was saying, початок. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Давай. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Right this way. Вухо свербить. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Пуховіком. I can be quite resourceful. Напевно, психою. Мало того, що троє в Гогвартс пішли, так ще й один з них на друге коло пішов. А я ж спочатку десь стрімив. Та ж психувати. У нас же ж нема обмежень, ми ж не в цьому, не в союзіку. Aspiration. Прикольно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. А так ніби вчора починав. Так, що ж тут у нас? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ласкаво просимо до Хогвартсу. Мені так важко вимовляти. Хогвартс. А ящички ще закриті, ти нічого не можеш глянути. Ну, таке, знаєте. Досить. Таке все кам'яне якесь. Ну так, тут прям все таке сіро-зелене. Аж незвично насправді.
Revelio. Ага, типу, я ще ж не маю цієї книги. Щоб збирати всі ті штуки. I suppose some introductions are in order. Ну, здивуйте, тут будуть інші? Так, тут з іншими. Знайомишся, оце цікаво. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. О, тут ми знайомимося раніше. Ось, власне. А що ти What book читав? were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Угу. Що ти You маєш на say увазі? some spells aren't taught at Hogwarts. Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. О, типу я собі з ним зараз good meeting you. кінтуюся. Good luck today. Непогано, непогано. А там кота якогось ловили туди-сюди, якісь такі. А тут уже повеселіші люденьки. Might want to think that again. Так, а це ця, що літає на цих... Так. Ugh, not going to move there, are you? Here. А, Омініс, ну. Хоп. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Окей. Шкода, що вас там не було. Та, ну тут треба ю, типу, як ти. Але, можливо, це як поважно вас. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha! Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Непогано. Здається, ти багато знаєш про чарівні Are you шахи. a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Непогано, непогано. Де Коркоза? А чому я його не побачив в чаті? Вот та. Де? Де Коркоза? Я не бачу Коркози. Я не бачу його цього повідомлення. У мене щось з чатиком? Ну, я розумію, що не завжди, типу, ну, мається на увазі, що це поправлять. Це ж поправлять. А ось і Омініс. От він мене бісить. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room. Що в нього з очима оце цікаво. А ось тепер я бачу. Ominous Gaunt. 1000 на Гаррі Поттера і тоді потратити 800 на Hogwarts Legacy. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it.
that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never Так, heard of a підтримую, mermaid що showing дуже up круто, outside ну our мені common набагато room легше window. стало. It is Хоча fun і to play розумію along. англійську, але Been known to keep деякі some слова, first типу, years я on не the знаю, і lookout ті, for owls. Давай, Куркоза. Будь чемним. Were you expecting to be sorted into Ти вже мене Slytherin? перездогнав, Most напевно? certainly. Правильно. My family on my father's side are Маєш уже direct більше descendants 1500, of чи не Salazar маєш? Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. А я не Don't be шарю. a stranger. Is the new 5th-year Slytherin in here? Professor Weasley Ну, is тут- waiting for you just by the stairs. Ну, типу, є тут, типу. Цей тім, не знаю. Він з тих гонтів? Ну, з тих самих нащадків славнозвісних. А, ну тут типа всюди дракони. От. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Ок, і що? Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up Ой, а with your зараз же ж ці classmates будуть... and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ну? Ага. Here you are. Я вже й забув, що це вони з цим зробили, з міністерством. What is it? It is a wizard's field guide. Вважали себе нащадками Слизерина та володіли персилмовою. Матір Тома Редла була гонтом. Ого, то ти, я так розумію, дуже маєш знання в потряді такі хороші. Бачиш, я більше як просто гравець, пересічний гравець. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Важко без контексту це все. This way. Ага, ці ще штуки не працюють. Та почекай. Чекай, хочу I від... certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Угу. Ну йдемо. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Угу. Do keep up. Здалося, чи в мене телефончик щось. Why don't you cast Revelio on that Ще закинув 17 хвилин тому. Дякую, друже. Я не бачив. Revelio. Вибачте, якщо ти є тут, Артем, просто, ну, мені єдина людина, хто кидає прямо на моно, це ти. Типу, і це дуже цей. Ну, я не звик перевіряти телефон. Я звик, що є сповіщення донатів. Дякую. Так. Почитаємо. Статуя Келпі, сторінки посібника. Ця статуя зображає Келпі, водяного демона, який походить з Ірландії, Великобританії і здатен змінювати свій зовнішній вигляд, але зазвичай приймає форму коня з довгою гривою. Найбільший зареєстрований Келпі відомий як чудовисько озера Лох-Нес у Шотландії. Отакі штуки тепер я хоча б буду розуміти. Ще не розблокували довідник, ваш прогрес у виконанні завдань відображається тут. Завдання довідника – це єдиний спосіб заробити очки досвіду. Тобто, єдиний спосіб. Це не єдиний спосіб. Тобто, це або розробники тупанули, або, можливо, щось неправильно, тому що, це не єдиний спосіб. Ваш рівень чарівника
отриманий під час випробувань підвищує ваш рівень і силу. Ну ось, ми вибираємо тут сторінки довідника. Зібравши свою першу сторінку посібника, ви відкриваєте нову категорію викликів. Ну, по факту тут поміняти треба буде, напевно, що... Хоча... Виклики. Як можна челендж перекласти? Тут з'являються нові виклики, які ви розблокуєте протягом своєї пригоди. Виберіть сторінки посібника, щоб продовжити. Окей. Окей. Отримати нагороди потрібно в меню завдань. Повертайтеся частіше, щоб отримати нагороди, які ви розблокували. Окей. От, я не певен просто. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну, ну, прикольно з'являються ці. Зміючка така, хопа, і я втекла. Зараз, напевно, про цю штуку розкаже. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Відкриваємо мапу. Алло. Хогвартс поділений на дві основні частини. Ліва сторона карти – це місце, де живуть студенти і професори, включно з вітальнями гуртожитків та великою залою. Ок. Так, я вже тут прям так всівся. Оберіть район парадних сходів, щоб продовжити величні сходи Гогвартсу. Ну, парадні. У цьому вигляді ви можете побачити порошок флу, доступний в цьому регіоні. Ой. Зелений порошок флу показує, що ви дослідили його, включно стальний вашого гуртожитку. Сірий порошок, ну, ще недоступні. Ага, ще би я всілити ключі знайшов, аж 3 залишилось. У кожного точно свій прикол з тим, що він не знайшов. Дже, не гавкай. Угу. Якийсь графічний баг внизу. Але це, напевно, не пов'язано з локалізацією, я так думаю. Я взагалі з цими ключами навіть не поняв, де їх шукати і що робити. І я, коротше, за цього захафлпався взагалі нічого. Я рашив сюжет як дебіл. А коли почав, коротше, другорядні квести проходити, то я такий, оу май. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Окей. Ще би я... Дякую, що відкрилося нарешті. Я з цим... Ну, лети ключ, це замочки такі відкриває, правильно? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Угу. Ну, тут, типу, чисто навчання. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Та ні. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it.
Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ну, а я ж не знаю до сих пір, як з тим працювати, Грейдок, ти розумієш? They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Нормально. Good luck today. Дякую. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Окей, будемо And качатись. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Угу. Тому це набагато простіше. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Так і було. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to Починаємо yourself свій for рік з now. брехні We don't відразу. know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Ну, Happily, звичайно. you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Окей. Ну, блін, я нажимаю, воно не працює нормально. Чи це тільки по лівій стороні? Це головні квести, виконання головних квестів рухатиме сюжет вперед, розблоковані функції та надасть експірієнс. Ну, я поняв. Деякі завдання заблоковані закляттями та або необхідним рівнем. В таких випадках вам потрібно мати необхідний рівень та або мати необхідне закляття, щоб активувати завдання. Нові закляття можуть вивчатись, коли ви завершуєте доручення професорів, або як нагороди за завдання. Ну, це зрозуміло. Левіоза. Ну, ідемо тоді. Ну, і зі статуями схожими на... This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've Ну, quite з цим a day я ahead. з чоловіком я Classes and вшарив. trip to Hogsmeade for supplies, including your own one. You'll Раковини. enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your Там, де classes типу and pay підпалювати attention. їх цим... More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Чи що? Чи які раковини? Добренько, йдемо, швиденько зробимо ці класи. Так, 11 плюс 2, це буде у нас 13. 7, треба 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Павучок. Угу. Здається, от, оці я взагалі не шарю як. Я просто не знаю, що з ними робити.
Ага, які підпалювати треба. Revelio. Ага, і там воно зверху. Ок. Краб це в нас 1, 2, 3, 4, 5 плюс 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. 5 плюс 9, 14. Тоді нам треба 3. 1, 2, 3. Дракончик. Окей. Я відразу все буду клацати, бо потім ото все не познаходжу. Revelio. Щось десь біленькає, а що? А ось. Статуя з чарівною посмішкою зображає середньовічного чаклуна Грегорі Улесливого, відомого з винайдення єлейного єлею. Зілля, випивши яке, ви будете переконані, що той, хто вам його дав, ваш найкращий друг, найліпший друг. Revelio. God, imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Окей, припустим. Оці підвантаження, правда. Ну, тут ще багато от підсвічується, як, наприклад, тут. Цей фонтан у дворику трансфігурації має подобу віверни на вершині і служить місцем відпочинку для студентів. Попри чутки про протилежний, який, ймовірно, запустив сер Кедоган, це, безперечно, не мала бути віверна звай, яку вбив жвавий лицар всупереч собі. Ніхера не поняв. Той прилетить до своєї комори і підходиш до неї та б'єш ключ, як комаря. Коли той підлетить до замка, і все, комора відкрита. Блін, де його знайти? Revelio. Ну, зазвичай після того, як ти один робиш одну загадку, ну не загадку, типу. О, півс. Ну та загадку, грубо кажучи. Ти потім розумієш, як що працює. А півс собі тут. Що, все? Revelio. Щось так все підсвічується. На цій картині зображений молодий чарівник-сирота Ідліус, який, як відомо, врятував усе своє село від армії дементорів і темного чарівника Рачідіана, викликавши мишу Патронуса. Напевно, так воно і було. Так, ну йдемо. Йдемо на заняття. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ой-ой-ой, і все до просадочки лишилось. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878, no doubt. Тобто два стріми? Now,
You may be Так asking завжди у yourself мене. how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. У мене ж завжди два стріми, один на одному каналі, інший на Trident. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Невимовником, Especially in the опа, heat of battle. unspeakable. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Цей клятий півз ніколи не буває у гуртожитку Слизерина. Він до смерті боїться кривавого барона привида Слізерина. Нормально. Levioso. Чикс. Now, let's Непогано. try something a little larger. Ага. Спробуємо. Ну, зараз типу назначте. Let us begin with a basic cast. Ой-ой-ой, це просадки. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak. So, well done. Well done. Якось так. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Блін, а в нього більш така смарагдова, а в мене зелена роба. Levioso, basic cast, and Protego. You Це may спеціально вони такі тони вибрали? Давай, здивуй. This should be easy. Good form. I know. Здивуй. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Здивуй мене. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Така I put you on ухмилка в the неї. spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Okay. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Виглядає непогано. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ну, конечно, вона ж роздасть. Revelio. Ага. Кілет цього. Тут в цілому більше і нічого нема. В класі вітаю. Поки що прикольно дуже. I enjoyed that. Well, that duel was quite З павуками something. частіше, ну, Everyone до was речі. talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was.
Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. А проходив цю з Clock Tower'ом? Till next time. Revelio. Непогано. Типу, ну, з дверима там придумали. Так, ну зараз я водички візьму і вертаюся. Секунда. Секунда-дві. Башка болить? Що? Ну, що? Температура йде? Не чую. 39? А таблетка? На роботу завтра не йдеш? Так, я тут. Просто у Володимирівної цей. Щось температура. І, можливо, прийдеться робити якусь перерву. Ну, зараз подивимось, якщо зараз вона вип'є таблетку і якщо впаде. То впаде, якщо не впаде, то я зроблю перерву. Revelio. І збігаю ще в цю, в аптеку. Скелет ірландського фенікса або авгурії. Дуже сором'язливої птахи, що може передбачати дощ. І чийсь скорботний плач колись вважався пророкуванням смерті.
А, це ж зараз з цими пересуваннями шарів буде. Revelio. До речі, не знаю, це один з найтупіших квестів і дуже, я б сказав, занадто комічний цей, як його? Занадто комічний викладач. Мушу як можна швидше пройти гру на оригіналі, щоб ще на нову. То є перше проходження ж було Hufflepuff. Так, а тепер за Слизерин. Тепер за Слизерин. Так, ну а я ще не можу. Ну, ось є спорядження, а чого? У мене ще нічого не одягнуто. Це звичайні окуляри. Ну, я ясно, що в них не буду. Картуз. Шарф теж просто. Ну, от тут мантія є, як мінімум. Ось. Ну, в такому я б ганяв. Тут теж нема нічого. Ну, це я точно зніму, поки що вона занадто модно буде виглядати. Ну і тут поки що занадто модно, напевно. Ну, це непогано. Це ж ці, що дають за... Ну, в цьому, от в цілому ще воно не вибивається хоча б. Потім буде за Рейвенкло, ага. Ну, теж... Я подумав, що для більшого... цього... Для більшого контрасту я візьму краще... щось інше. Ну, пішли, вивчимо. Акціо. Ну, це треба отак. А. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Але з цим нічого чомусь. Саме з цим. Не знаю, чому воно не працює до кінця. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. А може чай тобі зробити? So you are the new student. До хіра чаю. Have you met Professor Ronan yet? Так. Давай зараз цей квест закінчимо. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ну, типу тут в тієї ж міс в Онаї. That is not bad. You are a swift learner. Скажи на те, що він I see a lot індус. of potential, but remember,
potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Пішли. Ну він мене найбільше бісить з учителів, якщо чесно. Він прям занадто Ронен, а не Нахасам... Дякую. Нахасампатілон. Що? Раджеша Кутрапаліс є, до речі. I've always found Є that таке. fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Мені ж не одному здається, що грифіндорці тут якісь такі прибиті. Крутопалець цього. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Ну давай. Дружнє щебетання. Very simply, cast Accio on one of... Splendid! Now, think of this like... That's it! Не дав договорити. Very good! Ну ок. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Вони тупі трохи Onai, просто. would you care to give our new Сміливість. student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Клір. Давай. Здивуй. Here we go! Полегшено зітхає. А хіба не ця невербальні вчить? Вона і... Наталя. Наташа. Наталка. Що Наталка? Done. Зараз ходить Катріна. Катріна Комбат, серйозно дуже. Nicely done. Be sharp. Розум це ми, Рейвенклоця, вони завжди були роздовбаями. На тай анімах. Ага. І як? І куди? Ну сюди тільки в цей бік. Ну, блін, херово. Цей бік, не хочеться. Do not think I will start going easy on you now. Та fuck you. Don't lose your composure. Та нормально. Давай наступний раунд. Ох ти, Грифіндор. Let Дістали us мене. make this a bit more interesting, shall we? О, це ж навіть не показали, що щось сталося. Це... I think we are well past interesting at this point. Давай. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ой, щось This так round підлагнуло. settles it all. Давай. Here we go! Та що хюх? Стій! Happens to the best of us. Let us Ненавиджу цю міні-гру. That is how it's done. That's it.
Так, я не знаю, їй треба тупанути дуже сильно, щоб я... Ну, або так, штучний інтелект підіграв мені. Concentrate, Natsai. Запізно. А ні, нормально. Brilliant. Ну, хай буде. Йой, най буде. Very good, both of you. Well done. Ну, 1-1. Слизерин не отримує очок. Я б так сказав. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Окей. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда. Було приємно, давай. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну, давай я йду з тим поговорю. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. А тут як перекласти, перевершив. Miss Onai is always a fierce competitor. Тут треба повністю речення міняти. That she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Окей. Тут теж вогники нема. Так, зараз ще щось мало б з'явитись, я так розумію. А, оця ти мав на увазі. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. А цей що сидить? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Нагадує діда йому. Добре, що в нас по завданнях? Схрещені палички. Давайте ми збігаємо на схрещені палички. Пробую хоча б... Hello there. You're the new student, aren't you? Ну та, і що ти хочеш? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. Та, те, що тут ти не можеш без контексту рід дізнатись того, хто з тобою говорить. But it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. В цілому нічого такого. Revelio. Так, тоді я збігаю ще сюди. Давай, біжи. Ну, все одно ти вибираєш такий варіант діалогу, щоб більш був, скажімо так, неприйнятний. Lumos. Десь внизу. А де, боже, що шокується з кадрами?
Але з моєю короткою пам'яттю... Іде? Ну, явно не тут. Коротше. Ще десь там якась картина має бути. О, це явно не для мене. Йдемо роздамо. Ну, пролетять чуваки. І чувихи. Ні. А, тут навіть нічого нема. Дивно. Бральня з привидами. Крім випадків крайньої необхідності, мабуть, краще оминати цю ванну кімнату, бо вона є одним з найулюбленіших місць для жартів Півза. Опа! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Ще один слізер. As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! Непогано. Непогано. Непогано переклали. Типу, і римується. Чисто збираю все на своєму шляху. На цій мапі Аргайшлиру зображена місцевість Шотландії, що має назву Гебріде. Вона є батьківщиною гебрідського чорного дракона. Опа. А, залагав привид тільки що. От, і за цим я не вшарив, що робити. А це знову його там рубає. Типу, я вже там і пробував і так, і так, і так. Теж не вшарив в своєму проходженні, що тут робить. Добре. Цими це все ок якось. Ну, пішли. Кому там роздати треба? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Це ж I coordinate Грифіндорець. duels, crossed ones. A dueling club of sorts. Та не може в кінці грі в мене не бути You must have закляття. really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Ну, давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time Так I'll вона ж pair не you with просто так Sebastian. відправила, я розумію. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, Просто дуельний клуб я зарашив Get me in the ring. в тому проходженні. spectacular! Let the fireworks begin! А Олексій, нормально, я так там... We'll make you regret signing up. Нормально так цей... Expulso! Act like a winner! Expulso! Accio! You're better than that! Levioso! Expulso! Accio! Find the one! Levioso!
Якось так. Тайкок. Вітаю. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Просто гасяться There's собі strong посеред competition школи. ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Вітаю. Well fought. Гарно. Я от Hope to Deus see you Ex back here again. щось не грав. Не знаю чому. Щось я їх пропустив свій час. Ага, тут просто нове відкрилося. Побічні завдання доступні. Доступні побічні завдання можуть бути знайдені в регіонах Хогвартсу, позначених як прапорець, а досліджених при вивченні світу. Ці завдання не просувають історію, але мають можливість отримати досвід. Дякую. Так, візлі після уроку. Давайте будемо трохи телепортитись, тому що... Ясно. Нателепортився. Сюди. Сюди я. Отримав дебітову та вже понакопляв музику в Bandcamp. Так, ти вже заготував Бравл Старс для наступного стріму? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Класно, що онлайн стабільний, але зараз будемо бачити, як... Так, це треба відкрити. Як себе Володимирівна почуває? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. А, так він же був на початку, я і забув. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Вже 30 лайків. Дякую, дякую за лайки. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard А ніби as таке, much from Professors така Eckert тупа and Rowan. обложка в мене. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more Просто to your поставив travels here than what you've told me. і Isn't there? картиночку з української і все, і написав. Ви не все мені розповіли про вашу подорож, не так? Ні, пані, як? Час рекламу, та 100%. Чому в мене не виходить українізатор налаштувати? Може, щось не так роблю? Виставив в стімі англійську локалізацію на грі, скачав файл, додав його в папку, пек, запустив гру і на цьому все. От більше я нічого не робив. Там коментарі можеш в коментарях написати в тій групі. Ну, посилання, яке є в описі, запитай, може в когось щось не вийшло. Типу, я просто закинув ту папку і запустив її, і все, і відразу українська стояла. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. No. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Яка понтова? А, що ззаді цей? Чисто домашній в мене цей лук. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Okay. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've Man, arranged це не to значить, replace це the чисто supplies lost on your домашній way here, чил. including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Ну, пішли. Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like Знаю. you to make your first visit to the village with a classmate. Знаю, що можна Help you get your бігати. bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Та це лютий Mr. сучасний Sallow is a гайп. capable young wizard, and he knows the area. No. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Коли ти типу знімаєш, от, то що має на увазі? Не знаю, я не модний, не трендовий і так далі. Типу ти просто от знімаєш це, і знімаєш отак, і вона просто в спідньому ганяєш. Ну, це ще... Ну, блін, оцей взагалі не личить, я не знаю чого. Для старост. Що? Ой. Не знаю нічого про моду. Ти як? Не робити чай? Люті вуса. Так, Володимирівна спить. Ну, надіюсь, випила таблеток та й пішла спати. Надіюсь, що все ок буде. Так, поговоріть з професором Родином, що отримати перше доручення. Доручення це типи квестів, які дають вам професори Гогвартсу, після виконання яких ви отримаєте нові заклинання. Винагородою за виконання вашого першого доручення будуть чари відновлення репаро, які потрібно для виконання інших завдань. Можете відслідковувати доручення та їх прогрес у меню вашого довідника. Погнали. Дивно, що не ставиться українська. От, типу, я ж просто закинув і все. І на тому кінець. Я нічого не видумував, нічого не робив, просто закинув. Revelia. Так, я поняв, Олексій вже пішов стрімити. Ah, there you are. Ну і... Розповідай мені щось. Ой, яка просадочка сильна. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Непогано. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it! Літаючі The сторінки. flying page must be around here somewhere. Accio! Brilliant! I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us Звичайно. give the old mending charm a try then, shall we? Давай. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну, ось і все. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken... Reparo.
Revelio. А що, в неї нема? Блін. Levioso. Accio. Боже, щось такі просадки цікаві. Добре, тоді треба йти на основний квест. Відкривайся. Revelio. My older sisters taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped My brothers and I prefer pumpkin Робити чай? My aunt introduced us to Коротше, роблю перервочку невелику. Просто поставлю. Can never have too many fairy lights. Ну, коротше, цей. Екран перерви. Зроблю Володимирівні чай, а то вона вже там. Не міряла тепер температуру? Треба поміряти. Чи падає, чи ні, бо це херня повна. Що? І цей. І зараз вернусь там за 5 хвилин якихось. Просто хочу ще зберегтись і все. Так, зберегти гру. Це є. І завдання, щоб відслідковувалось. От, таблеточки то добре, але треба і пити багато рідин. Так, зараз я повернуся. І перерва. Перерва.
Так. Я думаю, то вже музичка трохи дістала, напевно. Так, добренько. Ось я тут розкинув все. Просто ще й геймпад відключився. О, тепер все працює. Так. Ну, ніби можемо продовжувати. Там та хайпова музика. В тебе все хайпове, це в тебе слово паразит, якщо чесно. Там алхомору треба. Так, тому побігли. Це що? Опа. Опа. А можна я вийду? Дякую. Напав на табір 50 плюс людей ударило. В цьому в Хогвартсі чи що? Так, ні, ну цей кепчик ми точно за допомогою зміни вигляду. Трансфігур, що там? Цей раз вони тихенько. Тільки охолов до питних температур, нормально якраз. Джастай, вітаю тебе. Якраз по таймінгах, бачиш, ми впорались, як на мене. The sorting hat took ages to sort that. Revelio. Кажуть, не рашити в цей, ну. Рашити, не рашити, але збирати треба. Hello, Sebastian. Вітаю і привіт, що будемо робити? Буде тебе... I'm told you're in Я не dire знаю. need of supplies. От ти вже and I'm to написав. accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides. Або мене нахрен послав. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Угу. От хитра штука. Я не знаю, як воно там правильно працює. О, він в мене, я тільки його налаштовував на привіт і це, і вітаю, і все. Ой. Так, переведі про холодно, це мене напрягає. Гарно, гарно. Ну, I was можеш... glad Professor Weasley asked me to join you today. Можна As писати am I. вітаю. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Ну. А то швидше бігти я не можу, я поняв? Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a Припав. professor Коротше, would я trust me with чоловік. anything, given my detention record. Мене всі Spend вважають a lot of чоловіком. time in detention, do you? В Just enough to ув'язненні? keep me well-rounded. Стоп, детеншн це у... Стоп, Speaking що? of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Та, жаль, що все. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to чоловіч. convince old Scribner that I had somewhere to be.
Це і тестове, і заново. Знаєш, і те, і друге. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, Разом з тим і I подивлюся, suspect чи it's a буде matter якась of differing різниця. opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. А тут оці прекрасні штуки. Ну, біжу, я біжу. Тестуємо гру заново, так. Ну, на українській я, типу, щоб основні діалоги бачите. А де тільки другорядні, я ж основну сюжетку і так пробіг. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You Полетіли certainly don't see собі. that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. А ось і про Попі говорять. Гарцюв копито і... Блін, не встиг Out of прочитати. bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Сердечко Hogwarts just кльоцає, past може those глядачі rooms нові up ahead. прийдуть. Та, я не думаю, типу, стріми самі собою не просуваються. Ой, а що за просадки? Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've Ой-ой-ой-ой-ой. been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Ой-ой-ой-ой-ой. Oh, and you'd Ой-ой-ой. like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ну та, тут треба... Тут I've треба always буде з thought діалогами Kestrel's pulling a працювати, carriage a звісно, bit капець. grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Вай, як воно тупить. Але чому треба бігти завжди Mr. позаду? Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Трохи бухей. Чуть-чуть. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Боже. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Atemi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Накидався, чувак. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Угу. Все так невинно діалогами починається, такими. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Але скільки тут всього, це просто. Ой, на Steam Deck. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Якщо... Dittany seeds, А, в some тебе... spellcrafts, Ну, якщо там and some можливо potion працювати з файлами, Perfect. бо я от не впевнений Can't wait to see what you do with the new стосовно one. Steam Deck'ів, And a яка short у них list gives ця... you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town Зараз, circle when секундочку, we're хай finished. договорять, бо я таки стараюся і там, і там. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ну, типу...
Напевно, ну, якщо є можливість працювати з файлами, з файловою системою, то по факту тобі просто треба добратися до папки, ну, яку вказують хлопці. Мені щоночі сниться. Ну, в цьому в описі є ця. Звичайний глядач, дякую. 33 по копійці й буде краще працюватись на комп'ютером. Дя- Ну і не забуваємо, хуйлолох наївся, блог сів у мусорку і здох. Смайлик. Гарно. Все як і воно має бути. Давайте сюди спочатку. Поліанти та сової. Ну, тобто, якщо ти... Ну, я розумію, ти з опису правильно качав. Там качається файлик, і там є інструкція, в яку папку треба закинути. Ти просто закидаєш без заміни, все воно, і просто включаєш гру. Це якщо Steam. Просто Steam. А от як це має працювати на Steam Deck, я не знаю просто. Якщо є будь-який файловий провідник, то все. То, типу, ти без ніяких проблем маєш поставити українізацію. Українську версію українізації, боже. Хай буде українізація. Що тут в тебе треба купити? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic Звичайно, at ні, я its мав на увазі. purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my Чаротвори, spellcrafts come in. Stir the Spellcraft, course, чаротвір. Ну, and прикольно. you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire Ну to, так, Mr. Brown. ось же ж I look forward to українською. that day. And I too seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique Не items бачите, like пане custom Белорі. pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own Що тут ingredients цікає? and Ми grow тут what you українську want читаємо. when you want. Let's have a Вечір look. добрий. Ото і Let's look коїться. at what we have, shall we? Ну, типа, мені треба оце придбати. І оце придбати. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Це просто звичайна якась фігня, яку я продам. А, з телефону не бачиш, ну, а тут же ж це українською прописано. Так, ну йдемо далі. Рожева кружка топ. Де. А, боже. По-пацанськи. О. Називається українізатор. І оця прекрасна група, яка там в мене, в них набагато ігор є. Українізатори. Так, тепер мені треба до цих. До Дня закоханих, чи що? 100%. Так, що є завдання? До Піпіна і до Брукву. Давайте ми завітаємо і туди, і туди. Віталія Володимирівна, зорієнтуйте дорогих наших гостей стріму, де це можна все підзбирати. Якісь там окуляри отримав. Ну ми ж, це сімейна фігня. А ви можете побажати Віталії Володимирівні, щоб її не турбувала висока температура 38 з копійками. А то вона щось сьогодні весь день її карьожить. Welcome to J. Pippin's Potions. Почекай. Я з тобою зараз поговорю. Спочатку нам треба зібрати сувої всілякі.
Новий рівень вже взяв. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Ай, добре, скам себе не пограй, I don't давай. believe I've Арест seen на your момент face чи як here там. before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Ти ще знаєш про цю гру. Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Головне, щоб твій комп Potions for літав, це all все більше нічого не треба. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Але вона подарує саме ту, з якої я п'ю. Potion making rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. 300 разів бачу, But for о, now, ясно. let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Давай кружку. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. I'm in a rush today, так що... Дивпень. Віталія. Не Наталія, а Віталія. Для тих, хто не знав, то виявляється, що я не Маркус. Тих канапочок заточити. Я... Короче, для тих, хто не знав, то я Віталій, а вона Віталія. Всього-навсього. 6 золота, дуже багато. Епізод належить Томі Тіздейлу, що керує магічною бруквою. Він любить бути у центрі подій та спілкуватися з клієнтами поза крамницею. Ясно. Pardon me, sir. I'm here for the seeds В Professor смислі ти Weasley не arranged for Маркус me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Ти притворявся покраще. Starting Hogwarts as a 5th Я бачу, що нові люди... You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see Рома it all міг as one big adventure. Well, bravo. не знати, що Not то everyone has the Віталія. temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a Профіт. good chat. Прям Can't фантастика. very well be in the thick of things if I'm hidden away Це ж inside теж now, просто can якийсь I? буде пранк, що вийшов з-під In addition контролю. to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Золототисячник? Так, це мені подобається. You're after something fresh. Віталій Комбат. Дуже гарна назва для каналу була б. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest. Так в мене нема грошей. Все, йдемо ще до Олівандера. Це квідічні ганяють тут. А де той Олівандер? І це десь вгору по вулиці, якщо мене пам'ять не підводить. Ні, ну цей з брумчиками, з мітлами. Ти ще скажи, що в тебе тато теж Віталій. Ні. У мене тато був Петро. А де? Де? А, ось! Ні, це вже було б занадто. Тому я Петрович, якщо щось. Ну, виходь. Спеціальний клас. I'll be right with... it's you. Що за спеціальний? Це наш Петрович. Спеціальний Hello, клас. sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes,
About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. А ти не мій Gerald батько. Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest Швидше за все, що winemakers ні. in the world. It's a pleasure О, все, to meet назву you. цього Truly. Віктором, сина. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Що? Не чую. No, not you. Данилом? Yes. Вибач. Yes. Powerful core. Що ти там говориш, я ніхера не чую. You might Ти do. не загай тихенько. Here, give this one a Значить, try. температура падає, раз тобі жарко. Well, go ahead, swish. Так що тихенько та під ковдру і... How odd. Once more, come on, really swish it. Давай, давай. Бам. Oh dear. Він не шарю, це... Well, this isn't Що за, good що match за at all, рофл? is it? Я не фанат. Напевно. We'll find you something, not to worry. No, not you. А чо Курилів? Perhaps. Чо Курилів? Віктор, з чого ти взяв? A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Вставай в чергу, Віктор. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Чого ти взяв? Where are you? Perhaps you? Так, поки дивимось. There you are. Yes. I think you might be the one. Special ED. Here. Take it. I don't know what you talking about, колега. Так, воно зараз мені підтягне. Та ну, я коли от захотів заправити оцю байду, тоді, відповідно, почалося, так? Поки що все одинакове, чесно. Типу, це мені підібрало що? Таку саму, як в мене й була в цьому. Ну, бо через аккаунт воно мені підібрало. How intriguing. І тому вона така сама. Curious indeed. Окей. Типу, прям дуже велика, невелика. How intriguing. Curious indeed. А що воно дає? Серцевини для палички відомо тим, що дає стійку магію. Найвищої магії. А що воно дає? Phoenix feather. Exceptionally rare. Я би ще її And a якось... core with a strong sense of initiative. От... О, рожева. Фантастика. Ні, та рожева це якась крутня. How intriguing. Хай буде темна, але... Окей, подивлюсь. Та непогана, непогана паличка. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Думав, стрім офнувся, чого? А, бо типу зависло одне і те саме? Now, Чи просто тебе викинуло? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course.
and a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Ну, пішли. Пішли пошукаємо Себастьяна. Сюди. Іди сюди. Котик. Кітика треба погладити. Кітик. Маленький кітик. Вау. І що ти тут стоїш? I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Окей, пішли подивимось. Draw it away from the building! Away from the village! Хопа. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Тихо, тихо, тихо. Confringo. Але ти жирнющий. Просто жирний. Оці штуки найбільше збивають. Просто затикую.
What the heck? Goodness. Сказав би я в A перший раз. second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Again. Це красиво. Reparo. If you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. І поскладав. Reparo. Lucky they didn't do more damage. There, good as new. Ой, ще тут щось велике. А, цілий будиночок, всього-то навсього. Revelio. Одяг для чарівників від Gladrax. Засновано в 1750 році та розташовано в Парижі, Лондоні та Гоксміді. Gladrax пропонує широкий вибір одягу та аксесуарів для чарівників. Містер Август Гіл і його колега Отто Дібл із задоволенням допомагають всім, хто заходить в магазин, насолоджуючись викликом, який кидає їм клієнт, що не надто розуміється на моді, на відміну від більшості інших. Непогано. Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. Манекен. Просто відкрили звичайний манекен. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you На жаль, все від чоловічої статі йде. But I could offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some Тут до мене дійшло, тут, типу, було приємно допомогти. protections, as it were. Тут можна, типу, буде виправити, а які інші діалоги я хази. Dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. А ну? Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. А, це ж звичайна мають, я поняв. Екран спорядження, і оце от ще навчання. Оце мене просто, типу, трошки, чесно, напрягає, типу, наскільки довго. Наскільки воно тут довге. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Revelio. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Стревоскоп. Різновид темного детектора, що обертається, свистить і світиться, коли виявляє поблизу когось ненадійного. Однак його слід використовувати забережність, оскільки він майже миттєво попередить ненадійного про присутність користувача. Ясно. Свистоперділка, яка може... Ага, тут ще в нього є цей, будемо знати. А що ж це світиться так? А, ну це типу не ігрова. Я поняв.
Ну, пішли, пішли. Три мітли. Пішли. Себастьян. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. А бігти ми будемо, чи як? Чи все досить швидко відбудеться? Ну, просадки все одно є. Це мене напрягає. А ось і Харлоу, і Руквуд, і Ранрок. Ха! Тут і Харлоу, Гарлоу. А це я не Ну, другий раз проходиш, помічаєш. Take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Я знала. На жаль, ми помінялись. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Помінялися гендерами чомусь. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Ой, цей же ж тоді був. Боже, я все забуваю, ці всі нюанси. Oh, there's a face I haven't seen before. Не бачив. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. А як тут перекладати тоді? Heard about the attack. I А shall be тепер looking вона. on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Нормально. Come, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Це ж Гарлов, здається. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink А, це ще butterbeer forever. з Руквудом. Здається, це Гарлов. Але я не можу бути непевен. Де помічник, прям права рука. An unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any Та, troll you Гарлов, might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. Нічого не мужицький, зовсім ні. And on that note, I think we should head back to the castle. Підтверджую. Потім ще зайду сюди. А то що, вже вечір? Угу. Вайстейн нам пішов. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already.
Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ой, боже. Оце херня. На ніч ви маєте повернутися до вітальні. Воно ніхрена не працює. Тобто тебе ніхто ніяк не штрафує зовсім за те, що ти вночі собі ганяєш. І що? А, я можу? Дивно. Там хіба не сірим світилось? О, що? Що? Не розумім. Ну, я то повернувся, що далі? Знову мене переоділи ось оце. А за що? А чому? Ну, типу, тут нема... Відкрити довідник. Боже, я затикав, що тут... Окей, я тепер буду пам'ятати. Зайди до мене, я дещо виведив медальйон, який ми знайшли в Грінготці. Окей. Типу... Що тут от таке затягнуте? Оце знайомлення... Весело. Я тільки що це прочитав. Всі собі тут тоснячать. А що якщо зверху? А, то й сюди і треба. Ок. Не розумію, що тут з тим потрібно робити. Ну окей, розмістити. Я типу можу в скриньки закидати, чи як? Оцей що дивиться. Уже вуса сверблять, це що таке? Окей, вони там нили мені. А, то вже день. Якого чорта? Типу я що, вже поспав і все ок? Про... Щось десь маємо тут зверху, але ми надто ліниві, щоб зараз щось вишукувати. Щось пішло не так. Так, то сюди. Блін, воно грузить. Це мене так напрягає, це підвантажування оці. Ну щось десь дзеленчить, а де? Ну явно не тут. Вежа захисту від... А, так це ж та сама, типу, вона пропадає, якщо я... Я поняв. А що тут? А, то кітик. Кітик хай собі сидить. Спокійно. Кітик хай не переймається. Найгірші тут ці. А ось. Ну, так я його відведу туди. Боже, як воно лагає. Так, в мене ж не ультри стоять. Правильно? Я просто ультри ставив. Ну, високі. Ультри ставив, тому що я тестив бустероїд. Ну, типу, мені дали 10 годин на ньому. І відповідно я тестив, як там. Що по чому. Я думаю, ну, всяке може бути. Але, до речі, оці відображення, хоча я там вмикав арті промені, я так дивився, що у них там за машина на бустероїді.
То у них там стоять RTX 6000 X, якщо не помиляюся, з 12 гігабайтами внутрішньої в цьому пам'яті. І чесно, не скажу, що він стягував правильно. Типу, в цілому мені інтернету вистачило, щоб потягатися з цим сервісом, але ще нормально не затестив. Там витратив, може, 20 хвилин. Що тут у нас? Професори Фіг. Ніби у мене і без того недостатньо щільний графік. Міністерство доручило мені організацію доволі незручного прибуття до учня до Гогвартсу в 5 клас, якщо можете в це повірити. Професорка Візлі наполягає, що учень потребуватиме супроводу і менторства, аби допомогти з акліматизацією до початку навчального року. Я передаю це завдання вам. Прошу зустріньтесь з професоркою Візлі для уточнення деталів. Професор Фінас Нігелус Блек, директор. От таке нам сказав директор. Тобто мав би бути директор, а вийшло, що був не директор. Ну, чекаємо тоді. Напевно, перший челендж буде. Огірок торчить. Я думав, автоматично запуститься, щось я. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Ну, найгірше, що тут треба нейтральну репліку вибирати. It had that dark glow, like the dragon color. Goblin Ну, типу, silver. щоб не було звернення як до хлопця або як до дівчини. How? And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Okay. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ну, це ж дуже далеко, да? Ні, 13. Ну, вниз 13 метрів, але самі ми розуміємо, що ні. Ну, це там підглядун. Скриня підглядун, тому нам це не підходить. Ой. Типу, я їх не вивчив для свого персонажа того. А для цього я готовий побавитись із такими заклинаннями. От прикольно, що ти типу можеш так тикс. Ой, хто це зробив? Жикс.
І все. І все гарно. If only a new student were to help me with my sad predicament. Коротше, це доп. Типу, ну як закінчення? Там повного закінчення у мене нема, тому що у мене нема 34-го рівня, тільки 30-й. Треба допи проходити. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Що це ми будемо Professor вчити? Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making Incendio, spell, okay. handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Ну це одне з самих тупих заклинань, як на мене, Десендіо. Інсендіо. Типу, воно коротке. Тільки хіба якщо воно... Типу, коли ти його прокачаєш, це інсендіо, тоді вже набагато якось цікавіше. Ага, 2 раунди. Завершіть раунд практики. Мене зі Його. Це з яким таким луканом. Так, а я знову ходжу не в тому, в чому мені би хотілося. Спорядження. Мені не подобається вигляд оцих роб, вони вже мені проїлися. Тут покраще, але в таких окулярах. Ганяти, звісно. Це фантастика, просто рептилоїди якісь. А що, їй будуть підходити окуляри? Ні. Таким нердом буде. Ньорді. Окуляри топ. 100%. А руків'я я навіть ще жодного не відкрив. А тут шарфів теж немає. Це просто якась дупа. Давайте тоді... Боже, совинна пошта пише. Я читаю свинта. Завершіть раунд практики. Ну це все з ним треба. Так, добре, що в мене там є цей. Швидке переміщення. Так. Можна швидке? Отак, дякую. Дякую. Дякую, братан. Що по телефончику якісь сповіщення тут. Фіртка. Відомо, де в Івано-Франківській області спостерігається найвищий радіаційний фон. Що за сталкер у нас? Так, треба другий раунд виграти, значить. А в мене навіть нема ще зіль. Давай пройдемо ці... навчальний манекен. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Але теж, типу, надавати ці комбінації зараз. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Типу, я не вважаю, що це хороша ідея, як на мене. Типу, ти не маєш практично ніяких... Та йопта. Ти не маєш ніяких заклинань. Ти просто вчишся отаке якесь робити. З чим? Excellent form. Давай. Почастаю сподобались. Ха. Це I'd say все. that's enough practice. You looked good out there. З тебе справ. I say better to discover one's Має бути weaknesses практика. during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Давай наступну цю. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Давай, здивуй мене. I'm ready. Let's do it. Вибери собі напарника. With a partner? Себастьян.
Yes, Sebastian. Hello. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Я б собі такі купив. Коли б тебе день народження дістає. Тур адептів, давайте. Щоб не зависало. Та пробивайте щити, на це я все знаю. There goes my wager. That's all you've got? А ну, ти що, на приколі? Ще не скоро. Ок. Пора шукати окуляри вже. Ой, мантія зависла щось. Bravo! Браво! You did indeed. Ти справді зробив. Have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. Ну, I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ну, побачимось. Не The next переймайся, round is малий. for all the gobstones, so to speak. Що, плой камінців? Що? Я провтикав діалог. Assignment's all finished. Які нагороди? Що? Окуляри якісь дали, ну. Капець, які нагороди, я фігію. Просто не знаю. Я в шокові. It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house call. That's all. Hello there. Perhaps you can help me. Ще щось хочуть від мене. Що ви хочете? Нема часу, нам треба авадокедавру якусь вивчити десь. Та ну, так далеко. Оце найгірша карта, незручна. Ти, блін, потім бігаєш як дебіляка, тому що ти думав, що ти близько, а ти ніхера не близько. So help me. Me. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Якось так. Тобто раунд для всіх плюй камінців, так би мовити. А що? Good work. Just in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate Бідний yourself. пригорів аж.
blaze is А, воно certainly горить. cathartic, isn't it? А, вона ще тут оці штуки поставила. Не знаю для чого. Щоб що. Давайте йдемо до... Це те, що сказав той лохматий. А. Лохматий. Ну, давайте по завданню тоді йдемо. Боже, 3-й рівень необхідний. Всього-навсього. А... Ну, це от тут, це точно. Надіюсь, не треба буде бігти знову вниз десь. You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged. Прийдеться. Ну, але відносно недалеко. І на тому дякую. Ah, there you are. Та прийшов. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Попрацювала. So I hear. She tells me you've Нарешті taken rather дівчинка. well to your new wand. You must continue to work with her А тепер and your він. other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Та й так. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорити з Себастьяном треба. Зараз ми пройдемо, куди нам треба. Себастьян. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ну, блін, слизеринцю більше підходить от такі, типа, квести. Проникнути туди, зробити все, піти туди. Ну, типу, чисто в теорії. Sebastian, there you are. There you are. А де директора останнє Promised me an чимерло. explanation Ой, for всі what happened in the розбіглись. Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. Portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Окей. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. А як щодо бібліотекаря? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Погнали. Sebastian. I'll meet you later. А, тут відразу перекидає їй.
Зараз він то нас навчить. Ненавиджу стелс в цій грі. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a Лютий cloak. стелс, як казав Those are один expensive. стрімер на And Трайденті. spells are free. Give it a try. Quietly now. Йди дивись свої штуки-дрюки. Ми погнали. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик. 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 Тик-тик-тик. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. А, перепрошую. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of Це the непогано restricted section. перекладено. Типу я щось придумаю, щоб її відволікти. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Яке протего, ти що? Де ти там щось? Is someone there? Is that you, Peeves? Ти на приколі чи що? Блін, так виглядало, ніби вона йде до мене. Професора Блек, чи можете пропонувати повністю заборонити магію в бібліотеці? Хтось проникав до забороненої секції Акресі W? Схоже, розглядає бібліотеку класного рану, який можна потренувати свої останні заклинання. Це має надзвичайно руйнівні наслідки. Півз видається культурним порівняно з такими витівками. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, зараз ці підійдуть. Ghost, don't let her see you. Давай, Ghost. Погнала. На-на-на-ра-нам. На-ра-на-ра-дам. На-ра-на-ра-дам. На-ра-на-дам. Там-там. Іди подивись, що там. Це вірно. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. It must remain unseen. Угу.
So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing like... No, we've tried... Нарешті я щось знайшов, якийсь шарп хоча би. Уж. А народ розбігся, правда. Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that. Revelio. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Silent as a grave. Тихо, як в могилі. А ну, здоров. Ой. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Угу. А ні, пішли. Levioso. Revelio. Що ж в нас? А, та ну тебе. Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they Засинаю. shouldn't А, так. be. Окей. Naughty, Буду знати. naughty, you'll get caughty. Та бо все так спокійно, типу. I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Китнева і на мене нема чого. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Чого Now, китнева, where's цікаво. that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. А, та тут далі заборонено, ні? Ні? Ніби ні. Revelio. А ці навіть не розбиваються. Тю. Це не той, що з оком. Хорошо. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Revelio. Більше тут і нічого і нема. Не стильний лук. Як цибуля чи як там. That's it. Та я не люблю це їх переодягати. Та який не стильний, ода. Це нестандартна роба у нас. Так що все ок. Раз вона нестандартна, значить все ок. Але вона не вибивається з цього, з наративу, якщо чесно. А то люблять ото вона одівати їх. Як Бог зна що. Одягають, а потім, типу, ти так дивишся, а воно взагалі вибивається. Ще якийсь шарф? Ну це херовий шарф. Ну і не ганяти мені отак, тому що це що, серйозно. О, ну хоча б така паличка. А, вона ксала як цибуля. Стоп. Ще щось було, я завтикав уже. Ну, непогано. Можна в цілому одягти. Where might this lead? Атенеум. Ось як воно зветься. Атенеум. І...
Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Potato. Incendio. Here. А, так це простенькі. Воу. Incendio. Навіть не попав. А я щось думав, тут буде щось цікавіше. Ну, накопичується дар у нас. Коли хоча б один сегмент вашої шкали стародавньої магії заповнено, ви можете використати руйнівну атаку стародавньої магії. Це дає значну шкоду та рятується захисті закляття. Ніби все вірно розписано. Наркомани. Ну, ми І що ти мені зробиш? Таке собі, типу. Щось воно робить. А що? Ха, нічого хорошого. Блін, якось на них же ж можна. О боже, я там прям на крапалях встиг. This must be the way forward. But to where? Ж просто цікаві. Nearly there. Best keep my wits about me. Інші речі цікаві. От і дивися, тут і рукавиці накидали, і що тільки не хоче. Ну, глянемо, що по рукавицях. Ага, ці закриті. І в цілому можна використати. Йойна й буде. Поїхали. Ну, хто б сумнівався, що зараз буде бій. І що ти мені зробиш? Просто відбив. Це ти вже коли знаєш мувсети, ти вже такий стаєш серйозний. Що, вже? Дуже якесь маленьке. Чи мені здається? Не вже, то напевно ні, то не думаю, що кінець. Бачу, там ще дверцятка є. Ну ось. Хоч треба було доказати. Але українізатор топ, як не як. Так, думаю, що напевно пройду оцей перший челендж і на тому буде кінець.
Не факт, що це проходження буду добивати насправді. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Цікаво, що, типу, Моргана ж теж там була в якійсь... Чи в легендах, чи ще чомусь. Може бути така алюзія на то. Ну, чисто я так думаю. А, ні, все, типу, побачив і на тому кінець. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? От і все, і вже вона не заборонена. Revelio. Off on another adventure, are we? Була заборонена, тепер вже не заборонена. Просто роби, що хочеш. Бігай, нишпори, шукай. А ось і оці штуки. Ну так. А, до професора треба повернутися з цією інформацією. Ми зробимо отак. Чикс. Відстежувати завдання.
А, плюй камінці, ось воно. Та ми можемо. Можемо багато чого, насправді. І стрім довгий просто. Вікторе, врахуй це. How nice to see you, my young friend. Революційні. Революціони. Що? Революціон? Хорош. Хорош. Вгору, і сюди, і сюди, і сюди. І сюди. А, ну то вже ніч. А має бути не ніч. Були довші? Хіба? Дуже давно хіба. Прям дуже давно. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Але не ви зробили надзвичайно добре, а типу, як впорались вам, типу, виходить щось робити. От тут треба думати. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. А давайте йдемо рознесемо цих мудаків малих. Хай вони там не вимахуються. Тому що найкращий дуеліст це, понятно, що Катріна чи Катріна. Ми її назвали Катріна.
що йдемо розносити. Можливо, виграю. Можливо. Просто їх там багато. Їх там 4 проти 2. Але попередні рази була гірша оптимізація. Ну, типу, я не міг так реагувати на всіляку біду. Тому... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Okay. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Та, блін, от зустрітися в нижньому Оксфорді. Угу. Дякую. Я це... Давай. Hello, Lucan. Is the final round of crossed ones ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Давай. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Хай буде село. Yes, Sebastian. Then let's get started. Зараз We can будуть make this a лаги. real victory. Ну. That's the spirit. Leviosa, Hagen, Confringo. Come on, Confringo. Leviosa, Confringo. Let's go. Confringo. Give them all 4. Protect. Confringo. You're better than that. Confringo. Leviosa. Winner. Finite. Superman. Confringo. That's all you've got. Stupefy. There. Incendio. Leviosa. Набагато легше. Ніж коли ти просто гасишся. Просто з цими. З ними просто валишся, типу в тебе все підлагує, ти не встигаєш відреагувати. Victory! You've won the tournament! Тут і самому в цілому можна було. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Та ну. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Давай. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. І що я отримав? Ага, типу, одяг. Ясно. І все. А що, розходимось чи який? Хрін. Revelio. Що скажете? Харе стрімити? Чи не харе? Revelio. Чи всі сплять? Деякі учні вірять, що бажання, загадане над крадицею 4 звірів, біля тестрала, грифона, хімери чи гіпогрифа, збудеться для того, хто завоював довіру будь-кого з 4.
Ну, цього може не бути. Вашим Бравлер Старсам. Revelio. Що одні мікросекунді. А, ну ці двері, що ми не відкриємо, це 100%. Ну і сюди пхатися теж сенсу великого нема. Мабуть, все. Я теж думаю, що в цілому ми не... Lost to a new student? I didn't see that coming. Я вже The достатньо best награвся. Judas won, I suppose. Вже можна би і писати щось. You can't be beat, can you? Shame it's over. I was just getting started. Frankly, I'd rather limit my excursions to Hogsmeade these days. Ну, таке. Двері відкривайте. Знову підлагують ці привиди, я щось не розумію. It was a long time ago. Get away from me. Incendio. О, випробування виконано. Фантастика. Блін, та що ж так довго прогружується це все? Зазвичай все набагато швидше думає. Revelio. Тут прям зовсім нічого нема. Хіба що... Ні, так. Це просто вигляд має. Хоч каплі дощу видно, і на тому дякую. Але то видно тільки під... цим... під нормальним освітленням. Хочу спуститися туди вниз. Щоб прям бути десь посередині того всього дійства. Revelio. Ну та тут точно нічого нема. Блін, та що ж за підгрузки такі? Та й в цілому. В цілому можна і завершувати. Я здивувався, що вас так було багатько сьогодні, тому що я чисто хотів побігати. Може, з годиночку, вже і спати хочеться. А тут виявилось, що взагалі не годиночка, а набагато більше, тому гречно. Всім дякую, хто забіг, дякую за донати, дякую, що ви були тут. Треба вже нарешті випустити огляд, а потім вже і можна, можливо, і завершити її на 100%, напевно. Ну, хотілося би, але є ймовірність, що вона мене задушить максимально. Тому що знову перша половина гри, і вона мене починає душити, вона довго розкачується, оце це найгірше в ній, якщо чесно. Все, то був Маркус Комбат і Hogwarts Legacy. Та й таке, всім щастячка, здоров'ячка. Треба йти відпочивати, бо завтра на роботу. Ну і всім, звичайно, що борщу.